This class about the parasitic protozoan, that is Entamoeba histolytica. In the previous session, we learned about another parasitic protozoan, that is Plasmodium. And as per your syllabus, what you have is Entamoeba histolytica. And Entamoeba histolytica is actually an endoparasite. I've told you endoparasites and ectoparasites are there. Endoparasites means those parasites which live inside the body of organism. Endo means inside. Then ectoparasite. Ectoparasite means which lives outside the body of organism. That is known as ectoparasite. Then Entamoeba histolytica is an endoparasite. That means it lives inside the body of the host. Endo means it lives inside the body of host. Now coming to the distribution of this Entamoeba histolytica, it is found, the host of Entamoeba histolytica is man, or mainly man, and it is Entamoeba histolytica is also found as a parasite in the body of mammals such as dog, cat, rat, monkey, etc. So it is an endoparasite of the mammals like man, dog, cat and rat. And coming to the distribution, it is almost worldwide. ലോകത്ത് ഏകദേശം എല്ലാ സ്ഥലത്തുമുള്ള ആൾക്കാരിലും പിന്നെ ചില ഈ പറഞ്ഞ മാമൽസിലും കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കോമൺ ഇൻ ട്രോപ്പിക്സ് ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്സ്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലും ഇന്ത്യ പോലത്തെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ കോമൺ ദാൻ ഇൻ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ. തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. Coming to the place where it lives, habitat. Habitat means where it is found. Coming to the habitat, it is found in the large intestine of this mammals. Large intestine lana കാണുന്നത്. Large intestine ന്റെ ഏത് പാർട്ടിലാണ്? മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് സബ് മ്യൂക്കസ് ലെയർ അല്ലെ. intestine ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് it will be having mucus for the free movement of the particles inside the intestine. So this Entamoeba histolytica is found in the mucus and submucous layer of the large intestine. And it is found cosmopolitan. Worldwide, the other name for worldwide is given in your book, that is known as cosmopolitan. Cosmopolitan means worldwide. Cosmopolitan means worldwide. So let me repeat once more. Entamoeba histolytica is a parasitic protozoan. Second point, it is an endoparasite. Third point, it is found in the large intestine of mammals like man, dog, cat, etc. Then
Geographical distribution, it is cosmopolitan in distribution. That means it is worldwide in distribution. Then the disease caused by this parasite is dysentery. The disease caused by this parasite is dysentery, and the term entamoeba comes from two Greek words, means ento means within and amoeba means change. That is, the body of this organism or the structure of the organism can be changed. Now, coming to the morphology. അപ്പോൾ ഇനി എൻഡോപാരസൈറ്റിന്റെ structural peculiarities, അതിന്റെ parasitic adaptations, and how it causes. Then, coming to the morphology, Entamoeba histolytica is a small amoeba like Entamoeba. Entamoeba-ക്ക് ആ പേര് കിട്ടിയത് തന്നെ endo means അകത്ത്. അമീബയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അമീബയുടെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് അതിന് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി. അപ്പം ഇത് എൻഡമീബ, ബോഡിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന അമീബ പോലത്തെ ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് എൻഡമീബ എന്ന് വന്നത്. എൻഡമീബയ്ക്ക് they have 3 different morphological stages. The 3 different morphological stages, നമ്മൾ പ്ലാസ്മോഡിയം പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് morphological stages are there in the protozoans, like trophozoite, merozoite എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ here also they have mainly 3 different stages. The first one is trophozoite. The morphology of Entamoeba histolytica has 3 different stages. That is, first is trophozoite, which is the growing or feeding stage. Second is the pre-cystic stage. And the third is the cystic stage. And the first is trophozoite stage, that is, it is the growing or the feeding stage. Growing or the feeding stage. And next is the pre-cystic stage. Pre-cystic stage, and the third is the cystic stage. The active form is the trophozoite form. The active form is the trophozoite form, and this is a monogenetic parasite. Monogenetic parasite means it will be having only single host. That man or dog or cat or anything. That is it. Monogenetic parasite means it is having only a single host. Hope you remember the Plasmodium is a digenetic parasite, but this is a monogenetic parasite as it has only a single host. Now, the disease causes amoebic dysentery. Coming to the structure of this active form or the trophozoite form. Trophozoite form is the active feeding stage. Active ആയിട്ടുള്ള feeding stage ആണ് trophozoite എന്ന് പറയുന്നത്. Coming to the structure of trophozoite. Here you can see the picture of trophozoite, and I said this is a what amoeba അല്ലെ, entamoeba. അപ്പം അതിന്റെ locomotory structure that will be the plasmodium. So trophozoite have the cytoplasm is divisible into 2 regions. The outer region is called the ectoplasm. അപ്പോൾ ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ഫോമിന്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് 2 regions ഉണ്ട്. One part is the clear translucent ectoplasm. Outer layer സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. അത് outer region-ലുള്ള cytoplasm clear ആയിരിക്കും. Inner region will be granular endoplasm. Here you can see in this picture, this is the outer layer of cytoplasm. The outer layer of cytoplasm is called the ectoplasm, which is clear, and the inner layer is dense and granular form. And the trophozoite itself, trophozoite stage തന്നെ 2 stage. Trophozoite എന്ന് പറയുന്ന active feeding stage ആണ്. And active feeding stage, and this trophozoite exists in 2 forms, that is the magna form and the minuta form. The magna form
and the minuta form. Magna form and the minuta form. Magna form is the larger in size and the minuta form is smaller in size. So, trophozoite is the active feeding stage of Entamoeba. Trophozoite in the forms. There are two forms in trophozoite. Magna and the minuta and the trophozoite. Both are trophozoites itself. രണ്ട് ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, രണ്ട് ട്രോഫോസുവോയിറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ട്രോഫോസുവോയിറ്റ്സിൽ ചിലത് വലുതായിരിക്കും, ചിലത് ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പൊ വലിയ ട്രോഫോസുവോയിറ്റിനെയാണ് മാഗ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ ട്രോഫോസുവോയിറ്റിനെ യു കോൾ ദ മൈന്യൂട്ട ഫോം. That is, the magna is the larger one and smaller is the minuta. രണ്ടും always you remember, മാഗ്ന എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോഫോസുവോയിറ്റ് ആണ്, മൈന്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോഫോസുവോയിറ്റ് ആണ്. ട്രോഫോസുവോയിറ്റിന് രണ്ട് ഫോംസ്, വലുതിനെ മാഗ്ന എന്നും മൈന്യൂട്ടയെ സ്മോളിനെ മൈന്യൂട്ട എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The magna form is large and active. Magna means big or it is large. Magna form is large, it is very active form, and this is actually the pathogenic അല്ലെങ്കിൽ disease causing form എന്ന് പറയുന്നത് magna form ആണ്. So magna form is the pathogenic form. It is the pathogenic form. How? It എന്തിനാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. It lives in the large intestine of the mammals എന്ന് പറഞ്ഞു. And now let's see on what it feeds. Then it pierces the intestinal wall. Mucus layer pierce ചെയ്തതിനു ശേഷം it causes ulcers in the intestine, and this trophozoite feed on, trophozoite കഴിക്കുന്നത് or the trophozoite will feed on the human blood cells. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹെമാറ്റോഫാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The trophozoites are the active feeding form and they feed on the blood cells of the host. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെമാറ്റോഫാഗസ്. ഫാജി മീൻസ് ഈറ്റിംഗ്, ഹെമാറ്റോ മീൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് സെൽസ്. ഹെമാറ്റോഫാഗസ്. സോ ഓൾ ദി ട്രോഫോസോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമീബയുടെ മാഗ്ന ഫോം, എൻഡമീബയിലെ ട്രോഫോസോയിഡ് ഇസ് വൺ സ്റ്റേജ് ഫോം ആൻഡ് ട്രോഫോസോയിഡിലെ മാഗ്ന സ്റ്റേജ് ആണ് പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ പാത്തോജനിക് ഫോം ഇസ് hematophagous, means it feeds on the blood cells of human beings or man. Its host, it can be cat, dog also. And now I am telling about the case of human beings. Now, how this hematophagy is possible in the case of trophozoite. ഈ trophozoite അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന്, I said there is a outer clear ectoplasm and inner granular endoplasm, and this trophozoite will secrete a protein digesting enzyme. ഈ trophozoite intestine കാണുന്നു, mucus layer കാണുന്നു. ഈ trophozoite ബോഡിയിൽ നിന്നും അതൊരു പ്രോട്ടീൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീന് ഈ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഈ digestive enzyme which is produced by this trophozoite will digest the mucous membrane and it will liberate the blood. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ blood liberate ചെയ്യും, and then this parasite will feed on this blood cells. അങ്ങനെ കുറെ നാള് for long when they feed on this intestine, that will result in ulcers, intestinal ulcers ന് കാരണമാകും. അതാണ് മാഗ്ന ഫോം. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ട്രോഫോസോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ട്രോഫോസോയിറ്റ് ഇസ് ദ പാത്തോജനിക് ഫോം ഓഫ് എൻഡമീബ. ട്രോഫോസോയിറ്റിന് രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട്. വലുതിനെ മാഗ്ന എന്നും ചെറുതിനെ മൈന്യൂട്ട എന്നും പറയുന്നു. മാഗ്ന ഇസ് ലാർജ് ആൻഡ് പാത്തോജനിക്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പാത്തോജനിക് ആകുന്നത്? ഈ ട്രോഫോസോയിറ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് എൻസൈം വിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ദ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദി mucous membrane and liberates the blood, and trophozoite will feed on this
ബ്ലഡ് സെൽസ്. അങ്ങനെ ട്രോഫോസോയിഡിന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് ആർ ബി സിസിന്റെ remnants കാണാം. And this picture you can see, this is the trophozoite, outer clear ectoplasm you can see here, and the endoplasm is dense and granular. See, this is darker in color compared to the ectoplasm. And here you can see the ingested RBCs or the ingested red blood cells. കാരണം എന്താണ്, ട്രോഫോസോയിറ്റ് കഴിക്കുന്നത് red blood cells ആണ്. So inside the body you can see the red blood cells. Now coming to the minuta form. Minuta form is small and the harmless form which lives in the intestinal lumen. Minuta form ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണ്, intestinal lumenൽ തന്നെ കാണുന്നു. But it is harmless forms. Next is the pseudopodium or the locomotory structure which is found in this entamoeba is pseudopodium, and it is called lobopodium. The entamoeba, the pseudopodium which is found in this entamoeba, it is called lobopodium. And here you can see the structure endosome or the karyosome. Endosome, other structures which are found are the endosome and the karyosome, that is actually the centermost part of the nucleus. And other cell intrusions are, there are food vacuoles. There are large number of food vacuoles inside the body of this granular endoplasm. So granular endoplasm, you can see karyosome. Karyosome എന്ന് പറയുന്നത് centermost region of the nucleus. Large number of food vacuoles കാണും. Food vacuoles നകത്ത് എന്ത് കാണും? Ingested RBCs can be seen. So that is about the trophozoite stage. And now coming to the pre-cystic stage. മൂന്ന് stages ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് trophozoite, ഒന്ന് pre-cystic stage, and the third one is cystic stage. So this is about the pre-cystic stage. Pre-cystic stage is, the size is 10 to 20 mm. The shape is round. The shape of the pre-cystic stage is round or slightly ovoid with a blunt pseudopodium projecting from the periphery. And pre-cystic stage, trophozoite and the main difference, the endoplasm is free of RBCs. In the pre-cystic stage, the endoplasm is free of RBCs. അതേസമയം trophozoite എന്തായിരുന്നു? RBCs are there. Then nuclear structure is same as that of the trophozoite. ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ size, that is size I've mentioned here. This is the difference in the size. Then next is the cystic stage. So trophozoite stage is over, pre-cystic stage is over, and next is the cystic stage. The cystic stage varies greatly in size. Here you can see that is 12 to 15 μm, and during cystic stage means a cyst is formed around the body of the organism. So parasite the body യുടെ ചുറ്റും ഒരു cyst form ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് cystic form എന്ന് പറയുന്നത്. And this parasite is surrounded by a highly refractile membrane or a cyst wall is formed. And usually in the cyst condition, cyst forms ചെയ്യുമ്പോഴേ, and usually in the encystic condition you can see a multinucleate stage, or usually it is 4 nucleated stage or quadrinucleated stage spherical body, and the cyst begins as a small uninucleate body. Cystic stage തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു ന്യൂക്ലിയസേ കാണുകയുള്ളൂ, but it undergoes binary fission and develop into a binucleate stage ആകും. Binucleate stage quadrinucleate bodies ആയിട്ട് മാറും. Shown here, it is first it is a single cell stage, then it is a double cell stage, then the picture shows here it is a quadrinucleate stage. അങ്ങനെ cystic form ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു quadrinucleate സ്റ്റേജിലോട്ട് അത് എത്തും. Now this is clearly you can see here, this picture shows the trophozoite, the pre-cystic stage, and the quadrinucleate stage.
4, 5 and 6, this picture shows the quadrinucleate stage. This is a uninucleate condition, this is a binucleate condition, and this is a quadrinucleate condition. These are 3 stages. Number 1 is the entamoeba, that is a trophozooid. രണ്ടാമത്തത് pre-cystic stage, and these 3 are the cystic forms. Now coming to the reproduction or the life cycle of this parasite. The reproduction occurs in 3 stages, that is excistation, encystation and multiplication. Then first is excistation. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡിക്കകത്ത് എന്താണ് എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോളിറ്റിക്ക എത്തുന്നത് സിസ്റ്റ് ഉള്ള ഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും. When it's told you എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ it reaches the body of a man or a mammal through contaminated food or water. Contaminated food or water lo kude this parasite will enter into the body of the host. Host in the body il ettunnathu endana cyst form aayirikkum. This is cyst forms reaches the body. Contaminated food il koodi varunathu endana cyst aanu. Cyst, it is a quadrinucleate condition. Cyst form aanu contaminated food vadi host inde body like എത്തുന്നത്. That means it is a quadrinucleate condition. കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ എന്താണ് ഈ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ പാരസൈറ്റ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സിസ്റ്റ് ഫോം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഫോം ആണ് സിസ്റ്റ് ഫോം. 4 ന്യൂക്ലിയസ് കാണും. So first നടക്കുന്നത് first reproduction cycle I have shown in this picture. That is the first thing which is happening is excistation. Excistation means cyst is removed. Excistation is the process of the transformation of cyst to trophozoite. ഇപ്പോൾ contaminated food വഴി എന്താണ് cystic forms intestine എത്തുമ്പോൾ തന്നെ intestinal വെച്ച് cyst wall break ചെയ്തിട്ട് the active trophozoite form will come out. Contaminated food വഴി cyst എത്തുന്നു, cystic forms intestine എത്തുന്നു, അത് it is transformed into trophozoite. Then the trophozoite is actually the pathogenic form or the active feeding form. And so during excistation, a quadrinucleate cyst gives rise to 8 amoebulae, each one of which is capable of developing into trophozoite. The quadrinucleate cyst, in your textbook also this picture is given. The quadrinucleate cyst is given rise to 8 amoebulae stage, each of which is capable of developing into a trophozoite. Then yes, this is what is happening. It is the cyst is converted into the trophozoite forms. Yeah, the parasite, that is excistation. Excistation ശേഷം trophozoites will come out of this cyst form. അങ്ങനെ trophozoites എന്താണ് 2 stages ഉണ്ട്. Magna form ഉണ്ട്, minuta form ഉണ്ട്. And this minuta form is actually multiplies. Minuta form will undergo repeated binary fission, and minuta form has the capability to undergo repeated binary fission, and few forms will enter into the bloodstream and will move to other internal organs. Intestine-ലാണ് ഇത് കാണുന്നതെങ്കിലും intestine-ൽ നിന്നും bloodstream-ൽ എത്തിയതിനു ശേഷം bloodstream-ലൂടെ മറ്റ് organs-ലേക്ക് ഈ parasite move ചെയ്യുന്നു. That is known as extra-intestinal migration or
cystic forms. They have the two forms, that is the magna and the minuta form, and this some of this parasites will show extra-intestinal migration. That means they invade other internal organs. That is what is known as extra-intestinal migration. Then, the precystic form synthesizes and accumulates glycogen and the chromatoid bodies in the endoplasm. Precystic forms will accumulate and it secretes a thin, flexible, refractile and resistant cyst around its body. This minuta forms in if they will undergo encystment, or it secretes a cyst around its body. That is known as encystment. So, minuta forms in കുറച്ചെണ്ണത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഒരു cyst form ചെയ്യും. Here I have written that is cyst is secreted around its body and that is known as encystment. Cyst form ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബോഡിയുടെ ചുറ്റും secrete ചെയ്യുന്നതിനെ that's known as cystic forms or encystment. And this encystment stage of Entamoeba histolytica is spherical in shape and it is 10 to 15 microns in diameter. This bodies, that is the cytoplasm is very clear and hyaline containing chromatoid bodies and many glycogen vacuoles are present inside the cell. First, what happens is the chromatoid bodies are rod-shaped. There are rod-shaped bars inside this chromatoid bodies, and initially it is a uninucleate stage. Initially, ആദ്യം അതൊരു uninucleate stage ആണ്. Then the nucleus undergoes division to form a binucleate stage, and this next division will result in ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ടിൽ വീണ്ടും ഒരു division കൂടി നടക്കുന്നു. അത് നാലായിട്ട് മാറുന്നു. അങ്ങനെ tetranucleate condition ആയിട്ട് മാറുന്നു. And now this cyst will come out of the body. ഇങ്ങനെ form ചെയ്യുന്ന cyst will come out of the body and is ready to infest another person. അത് ഈ cystic forms ആയിട്ട് feces-ലൂടെ it will come out of the body of the host and it will reach the water bodies or food. And the cyst can remain alive in a moist environment for weeks. ആഴ്ചകളോളം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോളം moist condition ഉള്ള environment it can survive for weeks. The mode of infection is through contaminated food. You can see here the picture now the cyst is coming here and the trophozoites are found in this region, and through this picture shows how it is coming out of the body and how it reaches the next person. You see here this person is actually drinking water which is contaminated with this cyst. Then next is mode of transmission. It is from one man to another through the cyst stage by fecal contamination of drinking water, vegetables and food as the primary sources. So eating of this uncooked vegetables, fruits will have the fertilized with the cystic forms which is ready to infect the next person. The incubation period is 4 to 5 days. Then the clinical features are it will result in amoebic dysentery. That is a condition in which the intestinal it is characterized by the passage of mucus outside the body, and it is characterized by the passage of blood along with the stools. Then how you can prevent or prophylaxis or preventing of prophylaxis is preventing amoebiasis. Drink only boiled water, drink only well-cooked food, and avoid fresh or vegetables or fruits which are not properly washed. This is the